La vittoria è nell'abbandono di sé. La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Si potrebbe sostenere che l'abbandono di sé sia un sentiero che porta alla vittoria nei conflitti terreni. La resistenza passiva, ad esempio, invece della resistenza armata. L'aspetto che ci interessa, però, è quello di un più alto abbandono di sé, cioè l'abbandono della nostra volontà egoica, preda dell'illusione, alla saggia e onnipotente volontà di Dio. La volontà umana, diceva Paramahansa Yogananda, è guidata dai capricci e da una comprensione limitata. La volontà è divina, è in armonia con ogni livello della realtà. Anche se a volte la volontà divina ci sembra a prima vista un errore, alla fine dimostra sempre di essere per il nostro bene più alto. La volontà umana è incostante. Un giorno ci porta al successo, un altro al disastro. La volontà divina, quando ci sottomettiamo a essa completamente, per quanto non sempre sia facile farlo, ci porta sempre, alla fine, profonda gioia e pace interiore. Gesù dimostrò questo perfetto abbandono alla volontà di Dio nel giardino dei Getsemani, la notte in cui fu catturato e imprigionato per poi essere crocefisso. Egli si allontanò dagli altri per pregare e chiese che pregassero anche loro, ma quando ritornò li trovò addormentati. Poiché li amava, li giustificò, dicendo: lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Li incitò a pregare, dicendo loro: vegliate e pregate. La loro debolezza in quelle circostanze fu particolarmente triste e i discepoli stessi, in seguito, devono averla amaramente rimpianta. Tutti noi conosciamo i sintomi della debolezza umana, anche se la giustifichiamo in noi stessi dicendo: dopo tutto sono solo umano. Ma quali sono i segni della vera forza? Scopriamo sempre che sono i frutti di una vita offerta completamente a Dio. La Bhagavad Gita elenca questi segni nel capitolo 13. Umiltà, veridicità e mitezza, pazienza e onore, rispetto per i saggi, purezza, costanza, autocontrollo, disprezzo per i piaceri dei sensi, sacrificio di sé, coscienza della certezza del male, nella nascita, nella vecchiaia e nella fragile mortalità, nella malattia, nella sofferenza dell'ego e nel peccato, distacco, pochi pensieri rivolti a casa, moglie e figli, i legami che tengono imprigionata la maggioranza degli uomini, un cuore sempre tranquillo, non curante della buona o cattiva sorte, la volontà innalzata ad adorare solo me, incessantemente, l'amare la profonda solitudine, il rifuggire lo schiamazzo della sciocca folla, la calma concentrazione sul sé, percepito nel profondo dell'essere e nell'infinità. Queste qualità rivelano la vera saggezza, o principe, tutto il resto è ignoranza.
Così attraverso la Sacra Scrittura Dio ha parlato all'umanità. Buona domenica a tutti. So I realize some of you are new to Ananda this weekend. Ho realizzato che tanti di voi siete nuovi ad Ananda questo weekend. It's probably obvious, though, to you by now that we practice various spiritual disciplines here. Immagino che è ovvio ormai che pratichiamo diverse discipline spirituali qui. Most people, also here at Ananda, but most people arrive on some kind of spiritual path because they've encountered usually a crisis or a trauma in their lives. La maggior parte della gente arriva a un sentiero spirituale grazie a qualche crisi o sofferenza nella sua vita. And sometimes it's nothing more than realizing there's a pain in realizing that this life isn't what we thought it should be or could be. E a volte è così semplice come solo un dolore di riconoscere che la vita non è quello che vorremmo che sia. I remember when I was young, I was very idealistic. Quando ero giovane ero molto idealista. And it was a little bit devastating to realize the world didn't hold up to how great I thought it was or should be. Era una cosa devastante capire che il mondo non era bello come avrei pensato che fosse. And I remember when I was new on the path where I read that Yogananda said, "This world is God's zoo." Mi ricordo quando ero nuovo sul sentiero, ho letto una frase di Yogananda che diceva questo mondo è lo zoo di Dio. That helped a little bit to take some of the weight off of my expectations. E questo ha aiutato un po' a alleggerire le mie aspettative. But then the reading this morning says, in surrender lies victory. Però la lettura di oggi dice che nell'abbandonarsi si trova la vittoria. And so certainly it doesn't mean we're supposed to surrender to this life. Non vuol dire che dobbiamo arrenderci a questa vita. In fact, to go through this life and be victorious in this life, you can't be very passive. Infatti, per essere vittoriosi in questa vita non possiamo essere passivi. Most of us associate surrender with how we see it in the movies. Okay, I give up, like this. Di solito pensiamo dell'abbandono o arrendersi come quello che vediamo nei film. Allora mi arrendo. But the reading isn't saying that. The reading is saying we need to empty ourselves. Ma non è quello che dice la lettura di oggi, invece dice che dobbiamo svuotare noi stessi. We need to empty ourselves of the deluded ego. Svuotarci dall'ego che è in illusione. Again, when I first got on this path, that didn't make a lot of sense. Di nuovo, quando ero nuovo sul sentiero, anche questo non ha fatto molto senso. I mean, am I the ego? Io sono, vuol dire che sono l'ego? But in fact, that's exactly what the great masters tell us. Ma invece questo è esattamente quello che ci dicono i grandi maestri. We are far greater than this perceived body, this perceived personality. Noi siamo molto più grandi rispetto a questo corpo e personalità che percepiamo. So we all have grown on this spiritual path with the understanding that the ego is the soul's identification with the body or with form.
Su questo sentiero capiamo che l'ego è l'anima identificata con il corpo oppure con la forma. And so, essentially, the spiritual path is supposed to teach us how to identify with a part of ourselves that exists behind these senses and behind this body. Il sentiero spirituale serve per aiutarci a identificarci con la parte di noi che si trova dietro i sensi e dietro il corpo. So Yogananda says, the body is merely a cluster of sensations. Yogananda ha detto che il corpo non è niente che un gruppo di sensazioni. It is not easy to cut off sensations. Non è facile di toglierci dalle sensazioni, But when you can do so, ma quando riesci a fare questo, by remaining constantly in the consciousness that you are a soul, nel rimanere costantemente nella coscienza che sei anima, then you can become one with spirit. allora puoi diventare uno con lo spirito. So, okay, that is good to know, È bene sapere questo, but it doesn't take us there. ma non ci porta in quel posto. So, going back again to pain and crisis. Allora, ritorniamo al discorso del dolore e il crisi. Unfortunately, that's what makes us move toward finding that greatness behind the situation that we find ourselves in. Purtroppo sono queste cose che ci costringono di cercare al di fuori una cosa più grande rispetto alla situazione attuale. And not always, but often. Non sempre, ma spesso. So I wanted to share a story that Gori posted on the internet the other day. Vorrei condividere una storia che Gori ha messo sull'internet l'altro giorno. It's just a simple description of a woman's move toward spirituality. È una descrizione semplice di una donna che si muove verso la spiritualità. She reached a point when she was, I think, 40 years old, marriage dissolved, she hit a financial crisis. Basically, the world she knew fell apart. Quando aveva circa 40 anni, il matrimonio si è dissolto, si è trovata davanti a una crisi economica e tutto il mondo come lei lo conosceva è crollato. And if it isn't that, it's death. We all know the story. E se non è una cosa di questo genere, la morte o qualcos'altro, sappiamo la storia. She said, when that happens, who do you become? E lei ha detto, quando succede una cosa come questo, chi diventi? Then she asked the question, what do you look for? E poi ha fatto la domanda, e che cosa cerchi? And if we don't close down, E se noi non ci chiudiamo, she found that the universe responded to her. lei ha scoperto che l'universo ha risposto a lei. It gave an invitation. I didn't hear. The universe gave her an invitation. L'universo ha dato a lei un invito. You are empty now, come and let me fill you. Tu sei vuota ora, allora vieni e ti riempirò. So then I thought, well, that's nice, that's inspiring. E ho pensato, ma quello è bello, è ispirante. Then I found another story again on the internet. E poi ho trovato un'altra storia sull'internet. This is about a Dutchman. His name is Wim Hof. Riguarda un uomo olandese che si chiama Wim Hof. Wim had a son and a wonderful wife. Wim aveva un figlio e una moglie meravigliosa. And for whatever reason, the wife became anxious and fearful. E per qualche motivo la moglie è diventata molto ansiosa e impaurita. And
the medical profession didn't really know how to help her. E i medici non erano capaci di aiutarla. He says that the medical profession filled her with pills which deranged her, but in any event, she committed suicide. E lui dice che i medici le hanno dato la medicina non giusta e è diventata sempre più depressa e si è suicidata. And he was devastated. E lui era devastato. So he went on a search. Quindi lui ha iniziato una ricerca. But he said, why is there human weakness? E si è chiesto, ma perché c'è la debolezza umana? And why are people often not victorious in life? E perché succede spesso che le persone non sono vittoriose? So he started to look within, Quindi lui ha iniziato a guardare dentro and his story is really quite extraordinary e la sua storia è straordinaria because he came across the fact that yes, there are certain disciplines that teach breathing exercises and concentration on the breath. perché lui ha scoperto che ci sono le discipline che lavorano con la concentrazione sul respiro. And these disciplines taught that you could rise above sensations, rise above bodily or human weakness. E che queste discipline insegnano che è possibile superare la debolezza del corpo e la sofferenza. So he put himself into training and into a search. Quindi lui ha iniziato una ricerca e un allenamento. He discovered that by oxygenating the system, E lui ha scoperto che nell'ossigenare il sistema, but watching the breath while really breathing big, cioè osservando il respiro mentre respirava fortemente, that he found that he could enter into a particular state that was not so sensitive to cold and to the outside environment. è entrato in uno stato in cui era meno sensibile al freddo e agli altri aspetti dell'ambiente esteriore. The reason that his story is extraordinary is that what he has arrived at is really an astonishing fact even to science. E la cosa straordinaria è che lui ha capito un fatto che è anche molto sorprendente agli scienziati. Because they wired him, they studied him, they put him in ice for 2 hours. Perché loro hanno fatto uno studio su di lui e li hanno messo in ghiaccio per 2 ore. His core temperature never changed. E la sua temperatura corporale non ha mai cambiato. They show him cutting a hole in the ice and going through the ice and swimming. E hanno visto che lui tagliava un buco nel ghiaccio e ha nuotato. The scientists say what they've discovered is that he is able to influence the automatic nervous system. E gli scienziati hanno scoperto che lui era capace di influenzare il sistema nervoso automatico. He's on a scientific level. He's able to control the amount of adrenaline in his body at will. Sul livello scientifico è capace di controllare il livello di adrenalina nel corpo secondo la volontà. So science thinks that that's the reason it's adrenaline that he's able to produce or to maintain the body heat. Quindi gli scienziati pensano che è grazie a questo controllo su adrenalina che lui è capace di controllare la risposta del corpo. So now he's developed quite a following, and he's got a thing called the Wim Hof method. E ora lui ha tanti seguaci e ha sviluppato il metodo Wim Hof. But what intrigued me was that one of the things that his students do is that they, at a certain point in their training, they take a walk
up this mountain in Poland in February. E quello che mi ha interessato è che in un certo punto del loro allenamento i suoi seguaci fanno una camminata su una montagna in Polonia in febbraio. And it is freezing, freezing cold, and they're only in their shorts and in their hiking boots. E fa molto molto freddo e loro portano solo pantaloni corti e le scarponcini. Wim is in his bare feet. E Wim lo fa con piedi nudi. But what was intriguing is that as they walk, they have a certain method. E quello interessante è che man mano che camminano hanno un metodo particolare. First of all, in their training, they're taught to inhale and exhale, but not completely. Inhale, exhale, but a little bit less than the inhalation. Nel loro allenamento imparano di inspirare e poi espirare, ma non completamente. To not completely let go. So they always just maintain a certain consciousness around the breath. Quindi di non lasciare andare completamente il respiro, ma di tenere una certa consapevolezza del respiro. So in this particular video, they're on their way up the mountain, freezing cold and snowing. E nel video che ho visto stanno camminando sulla montagna e fa molto freddo. And one person is describing the method he was taught. E una di queste persone descrive il metodo che ha imparato. So he would breathe 5 times the way I just described. Cioè di respirare 5 volte nel modo che ho appena descritto. Then he would hold his breath. E poi di trattenere il respiro. And he would concentrate at the back of the neck. E di concentrare nella parte dietro del collo. And he would have heat. He would feel heat while he's holding his breath, heat that comes up over the brain. E nel trattenere il respiro ha sentito un calore che sale e riempie il cervello. Then he would again breathe the 5 huge breaths. E poi dopo di nuovo faceva 5 grandi respiri. And then again hold and concentrate on the heat. E di nuovo trattenere e concentrarsi sul calore. In their training, they would always, even when they were testing in the waters in Amsterdam in February or in these waterfalls in the woods, they always concentrated on the breath while they were enduring this cold or this difficulty. E hanno fatto questi esperimenti in diversi posti, nel mare freddo di Amsterdam in febbraio e nelle cascate molto freddi e hanno sempre concentrato sul respiro. So we don't have to embrace that kind of training. Noi non dobbiamo abbracciare questo tipo di formazione. But that is what the yogis teach. Ma quello è esattamente quello che insegnano gli yogi. Saint Ignatius believed that you could train yourself to receive the divine presence. Sant'Ignazio era convinto che era possibile allenare se stesso per ricevere la presenza divina. So every path has this way of trying to train us to go behind the senses to try to reach another level of realization. Ogni sentiero cerca di insegnare un modo di andare dietro i sensi per arrivare a un livello diverso di realizzazione. So I'm sharing this because I really want us all to be encouraged to discipline the mind and enter into spiritual practices. Io condivido questo perché vorrei condividere tutti voi di abbracciare la disciplina delle pratiche spirituali. I wanted to read this quote from Yogananda. Vorrei leggere questa citazione di Yogananda. He says, "The ordinary man cries and gives in to suffering if he is hurt. L'uomo comune piange e si arrende alla sofferenza quando si fa male. But the yogi is established in the consciousness that he is not the body.
Però lo yogi è stabilito nella coscienza che lui non è il corpo, that he is a part from the body. che lui è separato dal corpo. Then Yogananda says, this realization is with me all the time. Yogananda dice, questa realizzazione è sempre con me. Sometimes I see myself walking, A volte vedo me stesso quando cammino and I am simultaneously aware that I have no body. e sono simultaneamente consapevole di non avere nessun corpo. In the divine consciousness, you realize that you, as soul, Nella coscienza divina realizzi che tu, come anima, you have no hands, no eyes, ears, or feet. non hai mani, occhi, orecchi o piedi. You can use them as bodily instruments, Tu puoi usare questi strumenti corporei, but he said the important thing to understand is that you can hear, see, feel, taste, and touch with the power of the mind alone. ma è importante capire che tu sei capace di sentire, vedere, udire e toccare e gustare solo con la mente. God is constantly showing me this truth, Yogananda continues. E lui continua dicendo, Dio sempre mi dimostra questa verità, That the body is unreal. che il corpo non è vero, non è reale. We are the eternal soul. Noi siamo l'anima eterna. He has also shown me that this body will suffer one day. E anche mi ha fatto vedere che un giorno questo corpo deve soffrire. But I know, he says, that suffering has nothing to do with my consciousness. Ma io so che questa sofferenza non avrà niente a che fare con la mia coscienza. So again, to continue, Yogananda says, what then are the principal powers that govern the body and the mind? E Yogananda continua dicendo, quali sono i principi e i poteri che governano la mente e il corpo? Wisdom and will. La saggezza e la volontà. Wisdom is the soul's intuitive direct knowledge of truth. La saggezza è la sapienza intuitiva diretta dell'anima, della verità. He says you revolve your will around problems of health or of finances. Ha detto che tu... And I'm sorry, if we revolve our will. dice che se noi circondiamo con la nostra volontà around the problems of health or of finances, i problemi della salute o finanziari, or if we want to control a habit, o se vogliamo prendere controllo di un'abitudine, or if we want to know God. o se vogliamo conoscere Dio. If we act without fail, Se agiamo senza fallimento, victory is, without fail, victory is assured. Se agiamo così, non possiamo fallire, la vittoria deve venire. That is the power of the dynamic will. Questo è il potere della volontà dinamica. So, on the one hand, we talk about surrender. Quindi da una parte parliamo del arrendersi. And yes, it's important that we understand that we surrender or we empty ourselves from delusion, the deluded ego. E sì, è importante di arrendersi nel senso di svuotare noi stessi dall'ego che è in illusione. But it's not easy to make a change toward spiritual discipline or toward bettering ourselves. Ma non è facile fare un cambiamento verso una disciplina spirituale o verso il miglioramento di noi stessi. Unfortunately, we are also the victims of habit. Purtroppo siamo ancora vittime dell'abitudine. I remember when I was studying electromagnetism and electricity that electricity will always take the path of least resistance. Mi ricordo quando studiavo i principi del magnetismo elettrico e elettricità,
ho imparato che l'elettricità sempre seguirà la via del meno resistenza. And human nature is also like that. E la natura umana è come We questo. always take the path of least resistance. Sempre vuole prendere il sentiero della meno resistenza. But what makes the person really, truly successful is that person who has dynamic will. Però una persona che è veramente una persona di successo è colui che ha una volontà dinamica. So Yogananda says, everything in life tempts you away from God. Yogananda dice ogni cosa nella vita cerca di tentarti lontano da Dio. In the beginning, most devotees fall down because they don't use the divine will. All'inizio la maggioranza dei devoti cadono perché non utilizzano la volontà divina. And he said, I'm specifically talking about the practice of meditation. E dice specificamente sto parlando del sentiero della meditazione. So he uses this story to illustrate how important it is to make meditation the first thing that you do in the day. E lui racconta una storia per illustrare quanto è importante fare della meditazione la prima cosa che fai nella giornata. So he says, the cat caught a sparrow. Dice sparrow. A bird. Passerotto. Un gatto cattura un passerotto, But the sparrow was wise. ma il passerotto era saggio. He reminded the cat that it was proper first to lick clean his face and his paws in preparation for the sparrow's meal. E ha fatto ricordare al gatto che è corretto lavarsi le zampe e il viso prima di mangiare. This made sense to the cat, so he let the sparrow go and took the time to wash himself. E questo ha senso al gatto, quindi lascia libero il passerotto per lavarsi. In the meantime, the sparrow flew away to a high branch. E il passerotto vola via e si mette su un ramo alto. The cat finally said, "You can come down now, I'm ready for my dinner." E il gatto dice, allora puoi scendere di nuovo, sono pronto per mangiare. But the sparrow chirped and said, "Too bad, I am now at the top of the tree." Il passerotto dice, che peccato, io sono ora alla cima dell'albero. So the cat resolved, "Henceforth I will eat my sparrow first and then wash myself." E quindi il gatto fa una risoluzione, da ora in poi mangio prima il passerotto e poi dopo mi lavo. Then Yogananda says, "First things must come first." E poi Yogananda dice, le cose primi devono venire per primo. When you awaken in the morning, meditate. Quando ti sveglio nella mattina, mediti. If you don't, the whole world will crowd in to claim your time and you will forget God. E se non lo fai, tutto il mondo entrerà per prendere la tua attenzione e dimenticherai di Dio. And then he says, what is the value of using dynamic will today to be a great doctor or a successful businessman? E poi dice, che valore ha di usare la volontà divina per essere un medico bravo o un uomo di affari bravo? What if we do that, but tomorrow we die? Se facciamo quello oggi e domani moriamo? That is why Jesus said, seek ye first the kingdom of God. Perciò Gesù ha detto, cerca per prima il regno di Dio. Then Yogananda, I'll finish with this story. E concludo con questa storia. Yogananda says, I remember the first time I used dynamic will to help others. Yogananda ha detto, io mi ricordo della prima volta che ho usato la volontà dinamica per aiutare gli altri. My friend and I were young boys. Ero un ragazzo giovane con un mio amico. They are in India, and one day he said, we're going to feed 500 people. Erano in India e un giorno il giovane Yogananda dice, voglio dare da mangiare a 500 persone. But my friend said, well, we haven't even 1 cent.
Ma il mio amico dice, ma noi non abbiamo neanche un centesimo. And Yogananda said, we're going to do it just the same. E Yogananda dice, comunque lo faremo. And I think the money is going to come through you. E io penso che i soldi arriveranno attraverso di te. His friend exclaimed, that's impossible. E l'amico dice, ma è impossibile. But then Yogananda said an inner conviction told him to tell him to do everything his mother told him to do. E poi Yogananda aveva una voce interiore che ha detto che lui doveva dire all'amico di fare tutto ciò che sua madre gli ha detto da fare. Don't offend her in any way. E di non offendere la mamma in nessun modo. So the next day he was bathing. The friend was bathing. L'indomani l'amico stava facendo un bagno. And his mother called up to him and he was going to say, Mother, don't disturb me now, I'm bathing. E la mamma li ha chiamato e lui stava per dire, mamma non mi disturbi, sono in bagno. But instead he said, yes, Mother, what do you want? E invece ha detto, sì madre, cosa vuoi? She said, go and see your aunt today. And I said, all right. E la mamma ha detto, vai oggi a visitare tua zia. E lui ha detto, va bene. So when I went to my aunt, the first thing she said to me was, who is this crazy boy you are mixing with? E quando arriva alla zia, la prima cosa che la zia chiede è chi è questo ragazzo pazzo con cui sta in compagnia? Have you lost your mind? What is this I hear about you trying to feed 200 people? E chiede, ma hai perso la tua mente? Cosa è questo che sento che vuoi dare da mangiare a 200 persone? And his friend said, I got angry with my aunt. E l'amico dice, io mi sono arrabbiato con la zia. So I said, I must leave now. E quindi ho detto, io devo andare ora. But she stopped me saying, your friend may be crazy, but his idea is good. E poi la zia li ferma e dice, tuo amico forse è matto, ma è una buona idea. And she gave him a generous amount of rupees. E lei gli ha dato una quantità grande di rupie. So he was very surprised. And so Yogananda said when they started, the neighborhood had already heard about their scheme. E lui era molto sorpresa. E poi Yogananda dice che quando hanno iniziato, tutte le persone in zona hanno già sentito di questa iniziativa. So they added more food. E quindi hanno donato più cibo. And in the end they fed 2,000 people. E alla fine hanno dato da mangiare a 2.000 persone. Yogananda said, we take little projects and we build on those in order to develop dynamic will. Yogananda ha detto che dovremmo prendere piccoli progetti e fare crescere da quel punto per sviluppare la volontà dinamica. But the most important thing is, like Jesus said, the kingdom of God is within you. Ma la cosa più importante è di ricordare, come ha detto Gesù, il regno di Dio è dentro di te. And we can start there in developing divine will. E possiamo iniziare lì nello sviluppo della volontà divina. Try to live in the remembrance of the presence of God. Cerca di vivere nella memoria della presenza di Dio. Include Him in everything we do. E vogliamo includere Lui in ogni cosa che facciamo. We're not separate. Noi non siamo separati. It's a great drama, a great dream of God, this creation. Questa creazione è un grande dramma, un grande sogno di Dio. But like the Gita teaches, the soul cannot die, the soul cannot drown, the soul can never perish. Ma come dice nella Bhagavad Gita, l'anima non può morire, non può essere annegato, non può essere distrutta. And the life of spirit, in the light, behind these senses, that's what the masters want us to awaken to. E i maestri vogliono che noi ci risvegliamo alla vita dello spirito dietro questa esperienza materiale. And so that's my wish to all of you,
And that's our wish here from Ananda for all of you. E questo è il nostro augurio per tutti voi.